Okay, also wir fangen mit Lightning Talks an, 5 Minuten pro Lightning Talk, wie jemand sagt, Video schon? Ja. Okay. Okay, passt ja. Also wie angedroht, eine kurze Oldschool Slideshow. Also ich bin ja mit dem Rad hergekommen. Bin ich ganz von Wien gefahren, weil die ersten 70 Kilometer zwischen Wien und Städten sind irgendwie relativ fad, sage ich mal. Aber kenne ich schon, weil das sind Ecke. Ich bin zu der Städten von dort nach Innsbruck geradelt. Das war ungefähr die Route. Das war ungefähr das Höhenprofil. Stimmt nicht ganz, weil irgendwie die Fahrrad ein bisschen anders sind. Der erste Berg war Salzburg, der zweite Berg war dann das Deutsche Eck. Das ist auch Amstetten. Losgefahren, ein paar Hügel. Man sieht es nicht, aber hier hinten, also hier, startet gerade ein Storch. Also ich die Kamera rausgeholt habe, weil meine Bremse hat gequietscht, habe ich davon gekommen. Und ich habe kein Tele mit hier. Donau, ich und Papa, Selfie, ich will Fahrrad fahren. Das ist ja lustig. Das ist dann schon die Trau, also das war schon nach Linz. Das ist ein bisschen gemütlicher. Leichter Regen. Fluss. Fun Fact, sobald sich der Straßenbelag von Asphalt auf Schotterweg ändert, fällt die durchschnittliche Fahrradgeschwindigkeit ungefähr 2 bis 3 km/h. Das ist ein bisschen nervig. Dafür fahren keine Autos und es ist ein bisschen ruhiger und gemütlicher. Die Füße werden kleiner. Atmen Buchheim, ja, sehr schöne Autolacke. Without von Delay. Without von Delay, ja. Das ist schon beim Attersee, die man da hinten sehen kann, da gibt es ja schon Kühe, da fahren wir nicht quasi die erste Hügel. Noch mehr Attersee, wieder unten am Attersee, wo man schon wirklich heiß war. Also habe ich mich da eine kleine Entlegung ins Wasser gesprungen. Wer noch keinen fetten Model gesehen hat. Jetzt das Selfie gemacht. Was? Wie hast du das gemacht? Also das ist der Kamera. Ich habe eine Kamera mit Selbstauslösung und so. Eine richtige Kamera. Ja, war ganz nett, das Schwimmen zu machen. Das ist der Mondsee, auch ganz schön. Ja, da wohne ich. Oh. Aber nicht am See. Macht uns eifersüchtig. Weil das Coole ist, ich bin die Südseite lang gefahren und das erste Mal in meinem Leben bin ich mit dem Fahrrad durch einen Tunnel gefahren. Oh ja, das ist cool, ja. Das ist die alte Bundesstraße, hat unseren neuen Tunnel gemacht, also auf der alten Bundesstraße der Fahrradweg fahren über einen Tunnel. Eigentlich lang sogar, also ganz lustig. Ja, dann geht es halt wieder bergauf, ab, Salzburg. Hier noch, das ist lustig, das ist eine alte Bahnstrecke, die man entlang fährt. Deswegen ist sie relativ cool, weil in die Richtung, dass einer bergab geht, man kann schon runterheizen. Ja, Salzburg, Salzburg oder Fußball, da ist nochmal Salzburg. Dann die Berge, da muss ich drüber fahren, ja. Wieder ein Zahnvoll. Viele Fahrradwege, ein bisschen verwirrend, manchmal rauszusehen, welche wohin geht. Slowbike. Ja, haha. Ich glaube, das war schon im deutschen Eck, also fahren wir das deutsche Eck durch irgendwie. Ja, Flüsse, Berge, Flüsse, Wege ohne Flüsse, relativ steil dort. Ja, bla. In eine alte Burgruine. Das war schon in Salzburg, das war wieder nach dem deutschen Eck. Und das erste Mal in meinem Leben habe ich Tirol betreten. Also betreten, meistens betreten, aber ich bin eine Zeit lang entlang geradelt, als ich den Fuß runtergesetzt habe. Ja, Berge, Flüsse. Wieder flacher. Das war nach und nach, also diesen Weg, man sieht das nicht an den Fotos, das ist relativ steil bergab. Aber dann ist lustig, da runter zu radeln, mit 20 Kilo drauf. Wo ist das jetzt? Das ist bei Sölln, nach Sölln. Da bin ich halt abgebogen. Flüsse und Autobahn, das ist nicht ganz so gemütlich. Ein Fahrrad, ja, ein bisschen abwechseln, ja, da war es halt nicht mehr so super. Das großartige Bicycle BM Radschloss hier, das der Michael mal produziert hat. Bicycle BM, ja. Also das war das super schöne Wetter in Tirol, wo immer die Sonne scheint, ja. Die ganze Zeit. Aber es waren wieder schöne Wolken, die so groß waren. Dann hier eine großartige Erfindung Trocknen von nassen Sandalen. Die Vögel über Enkel und der Knopf, der hat Qualifizierung gehabt. Ja. Und dann war ich. War ganz lustig, also war es nicht.
muss ich jetzt nicht sagen. Das war first come, first served. Okay. So I don't have the slides. I hope it's okay if I do it in English. And we talk about rounding, yeah? So everybody knows rounding. There's two ways, you think, yeah? And so we heard in the second talk that we should know that we don't know anything. That's a good first step. So just think what rounding is. In northern Germany there's islands, they're called Hallig, and on these islands there are little farms, and each farm is on a hill. And when the water, normally the water is here, but then when the water is higher, it goes here. And then you have to go to your next bath. Yeah? And then you can wait until the water is gone and you go wherever. So that means that this is divided in certain areas wherever is the next draft. And this is basically what rounding means. Yeah? You have like a set of points of this island, that's your domain, and then you have a subdomain which is smaller and you round to that by whatever is the one that's closest. And now the issue is, what does this mean? Yeah? You need some kind of metric to measure what is closer. Yeah, so you can say it's distance in meters, can say it's distance on actual roads or whatever. And then you say the one that is closer, that's the one where you go. So you have this boundary. And then you have the question when you are exactly on the boundary, where do you go there? Because if you wait, oh, do I go there, then the water comes, you drown. It's too late. So actually, usually we just think of real number, too fast. Okay, 5 minutes, but I'd say less. We think of real numbers, and then you have like this 0, 1, 2, and we say the half is the splitting point. Sometimes you just cut off after the decimal point. So 0.999 gets rounded to 0. And then we just have two ways actually now. But then we look at the negative one. At the negative one, you say mathematically the -1 is smaller than the 0. Yeah? And so we can round towards negative infinity, or we can round towards 0. And it's something that people rarely observe. So if you look at the functions in your favorite programming languages that round, you don't know it usually because you just forget this part. But you should care because it makes a difference eventually. And then when you have the 0.5, you can round this one to 0, to minus infinity, to plus infinity, or even say, okay, I want it in such a way that the last digit is odd or even. So there's more than this. And now we have something that is funny. The Swiss people, they have money, yeah? And the coin is 5 Rappen. And so when you round money amounts, often you want something that's expressible in actual coins in use. And then you want to round, but the last digit can be this or this, but no other things. And this brings up some idea that I call residue class rounding. So you take forget the decimal point, just see it as an integral number, and then you take the remainder, modulo something. Of course it's 10 now. And then you say it's only certain classes, certain final digits in this case that you allow. And this brings an issue. If the 0 is allowed, you're fine. But for example, if you just allow 2 and 5, why not? Then it's kind of fun, because then suddenly the 0 becomes illegal. And the 0 is kind of our gravity center. So then we need to come up with additional rules, how we deal with the 0. Yeah? I have some minute. But that's an issue. So I'm just trying to say now, this is just one angle of it. There's another one. This is the arithmetic mean. Yeah? But why take the arithmetic mean? There's the harmonic mean, the geometric mean, the quadratic and the cubic mean. And why in the heck we just think the arithmetic mean? The other ones make as much sense or more depending on the context. So even that's an aspect where you can think which one fits better. And if we are in a more multiplicative world, then maybe the geometric mean is actually better. Or if we talk about best schedules, goes every 10 minutes, and the other one every 5, and we take the average of that, harmonic is better. And so I think
this issue is much more complicated than you can explain in 5 minutes. Thank you. Right, I have a lightning advert. Excellent. So, I'm not hiring, but I know someone who is. Tara Andrews, technically now Professor Tara Andrews, because she's in Vienna and job titles are important in Austria, is hiring a digital humanities developer at the University of Vienna on site. It's up on jobs.perl.org. Go look there if you want to apply for a job in Vienna. Thank you. I'm using Huck today because mine is all kinds of. Who else is hiring? Wish I knew. Is it not? Because it's a big PDF. Did you connect it to DI or? Oh, yeah. Yeah, the DI is better. Much better. What sticker do you want to see? Okay. Yeah, but now we're only It's not just my computer. Not your fault. We should also use a computer for them all away. Oh, there we are. Hit us. Yay. Thank you. For several years now, something like 10 years ago, I was very unhappy about Perl, and it seemed I was not the only one being unhappy about Perl. But at some point I saw that the image of Perl was changing. So, some time ago I thought I should have a talk about that. Let's introduce that. I keep a calendar of Perl events, mostly for this and me, and at some point people wanted to have that calendar, so I started printing the stuff. And then people asked me to make a GitHub page. Now, it's an obligation, I don't want that. So, I'm doing the FOSDEM booth since 2010 and the DevCon since 2011. I'm doing the OSCON booth since 2014 and having a booth at other conferences and asking people to speak at several conferences, and sometimes people do that. And at all those things people talk about Perl in some way. And well, this is a typical Perl booth, all love and peace. Very typical. That's Mark Keating. Huh? All love and peace and visitors. And visitors, yes. And neighbors. And sometimes Python was a neighbor of his. And other neighbors were nice and some neighbors were not nice at all. So negative attitude towards Perl. Like 15 years ago, there were some reasons for people to like Perl a bit less. Lots of reasons. I've heard and read stuff about Perl and I thought, why would people say stuff like that? And that one, I mean, I've read it a couple of times and I thought, what? Anyway, we have to do something. And the first time we were at FOSDEM, people said this: you should not be here. I thought Perl was dead. Perl, what are you doing here? And at some point at FOSDEM, something like 3-4 years in a row, a screaming lunatic came to Perl and yelled at us for something like 5 minutes, and we stood at 5 minutes. Are you done now? No. Oh. Are you done now? Okay, well, you have a nice day as well. Hope to see you next year.
At some point he just started coming anymore. So I was a bit sad. Well, other people said Perl success marketing. We even had business cards for that. Several times. Perl success marketing, but we have CPAN, but we have blah blah. Well, maybe it did, but we don't suck that much anymore. We've got lots of stuff nowadays. Look, my table. Buy stuff for me. I've got books for sale, camels, camellias, wine. And with books. There's an author here who will sign the books that you buy. He's nodding, so. So how many programming languages do you know that have their own wine? And we have several types of our own wine. And I'm sorry, we still don't have alcohol-free wine, but I'm working on that. We've got 2 different sets of stuffed animals. Stickers, buttons, t-shirts, blah blah, we've got so much more. There is also a beer. Perl beer? Yes. At least there were. So why didn't you give that to me? Tell me about it. Give me a link. I will provide that. So keep calm on the Perl. So, and I tell people we need more new books and new versions of great old books. Well, Brian Defoy keeps working on that, so thank you for that. We need educational materials for schools, because schools have stopped using Perl a lot. I know a couple of them. I know some professors who still teach Perl at universities. And I want to have journalists at Perl events. You have to invite them. You really have to actively invite them to come over. Otherwise they won't come. Fosden is wonderful. It's the biggest that I know of. That's really open source. Last year was really great. We had the biggest room and a standing ovation for Larry. It was nice. This year was even bigger. No Larry, but even bigger. We got a bigger room than ever. I really love this. A typical Perl dev room is something like 90, 100 people. Next year, going to be present again. OSCON was nice as well. It's getting a bit smaller than it used to be, but still big. A lot of Perl presence as in Perl booth there. And many of us worked on aspects to improve the image of Perl. Stopping flame wars, obfuscated code, we started mono Perl. Okay. Help yourself. This one is important. Read this blog. I will upload this. Yeah, at OSCON. So what happened? People start mostly comments. And I'm happy you're here. Compliments for Perl. I have an all lightning talk, yes. So you've seen some of the pictures of, this is without slides, and it will be short. You've seen of some of those pictures of the stuff that I carry. And that started something like 12, 13 years ago with the first Dutch Perl workshop. And Liz and I decided, well, let's make the Dutch Perl workshop nice and bring some of the Perl stuff that we had. And while collecting, it was more than we thought. And we had half a billy, you know, those bookcases that I have, billies, half a billy filled with Perl books. Wow. And then somebody said, are you collecting them? No, but well, I've got that far with collecting stuff. So I started collecting Perl books. And I became a good friend of Amazon and Blackwell and lots of other places where you can buy Perl books. And suddenly I found out that O'Reilly and Sam's and Wiley, etc. They still sell Perl books. You just have to find them on their websites, which is sometimes quite difficult. So I started to collect that stuff, and people gave me stuff, and people gave me the Perl review and the Perl journal, and I found out about Roland Fu, the German Perl magazine. I started collecting them as well, and people gave me camels and whatever. So my little table at Perl events became bigger and bigger and bigger, and now I'm lost because now I've got this table is not even big enough for me, and I have to quit doing that because people are not interested anymore in tweets and buttons and stickers. Almost nobody took my stuff here today, and at Job CIA almost the same. They bought a lot of
stuff of me at jobs, yeah, like camels and chameleons, but the little things, it's getting downhill, so I have to find new things. Or stop doing the Perl book, but I love it so much. I found a t-shirt today, and I've got Perl blood running in my veins. That might be the case. Anyway, if you find somebody who supports Perl, if you help those people, not just me, other people as well. Don't be nasty. I've got nasty comments a lot. Somebody said, "You and your Perl booth, you're destroying Perl with that." What? Really? Yeah, yeah. I offended that guy. They meant Pro 4. So, about that, I will market your stuff as well. So if your company has a Perl swag that says the word Perl, if you have brochures that mention Perl, even if you don't have brochures that mention Perl, that it's clear that you hire Perl people or that you do Perl jobs, you can give it to me, and at the next conference I will market you. Perl booth started with the Dutch Perl workshop, small stuff, and now our car is filled with stuff. And we are away from home for 100 nights in a year. And I love you all. Thank you very much. Somebody else had a light to talk about it? Yeah, me. Okay. Welche muss ich jetzt Machst singen? du auch so VGA oder? Ein VGA nehme ich. Das Und yours? Yes. Perl down. Is it on the laptop? Is it blue? On the left side of it. That is blue. This is actually nice. DVI 2? No, the Looks on. Let's see. This. The second one from There you go. Ah, not completely. Right? No? It's cut off. Ich glaube, das VGA schneidet. Aber schneidet auch. Kriege ich das irgendwie weg? Ja, vielleicht kann man auch versuchen, eine andere Auflösung. Da habe ich vorhin nicht mal angeschaut, sorry. Das ist jetzt welche Auflösung? Sonst nehmen wir ganz einfach irgendwas Kleineres hier. Suchen das mal. Das ist besser. Das kann der Beamer nicht wahrscheinlich. Dann gehen wir gar nicht mehr, das ist ja neu. Dann machen wir es halt irgendwie so. Du passt. Ich weiß nicht, was ich gemacht habe. Ich habe nur gesagt, wieder Rektor. Gut, okay. Ich will euch ganz kurz zeigen, wie man aus einem Git-Repo mit einem Distiller-basierten Perl-Modul ganz schnell ein Debian-Paket baut. Und zwar, Problem ist, wenn man ein Debian-Paket bauen will, braucht man immer das Original, den Original-Tarball, und der sollte die CPAN-Metadaten schon drin haben, aber die hat das Git-Repo normalerweise noch nicht drin. Und Elmar und ich, wir wollten irgendwann direkt aus unserem Distiller-basierten Perl-Modul Git-Repo das Debian-Paket bauen. Und wir wollen keine generierten Dateien in das Git-Repo reintun, wir wollen nicht den Tarball immer wieder reimportieren müssen. Und dann haben wir uns da was ausgedacht, das nennt sich DH-Distiller. DH, das ist der Deb-Helper, ein von 19% aller Debian-Pakete benutztes Helper, Modul, Framework in Perl geschrieben übrigens. Und naja, es gibt auch ein DH-Make-Perl, das einem so die ganzen Debian-Dateien generiert, aber das will leider auch wieder die CPAN-Metadaten. Mist. Und der Helper kennt Build.pl, es kennt Makefile.pl, aber es kennt kein Dist.ini. Und wir haben dann diese Helper-Sequence, was er so alles abarbeitet, wenn er ein Debian-Paket baut, modifiziert durch unser Plugin. Es erkennt jetzt auch Dist.ini.
Und es macht einfach Folgendes: Es baut die ganze Distribution mitsamt den Metadateien im Unterverzeichnis und sagt dem Developer, schau da drin, nicht in dem normalen Verzeichnis. Und hintenher räumt es mit DCL Clean wieder auf, wobei das ist auch bloß ein rm.bild. Wie mache ich das jetzt in so einem Debian-Paket, wenn ich das habe? Das klassische Debian-Paket sieht eigentlich, nicht klassisch, das moderne Debian-Paket sieht genauso aus, bloß ohne das Minus with Distiller. Und wenn man das hinten dran schreibt, dann findet er auch plötzlich Dist-ini und weiß, was er tun muss. Und vom Workflow her, wenn man jetzt das Git-Repository hat mit seinem Perl-Modul, das auch noch Debian-Dateien dazu hat, klassisch hätte man das halt mit DCL-Build ein Tarball bauen müssen, den Tarball wieder als Debian-Source-Paket deklarieren, eventuell importieren in einer Branch und dann das Debian-Binary-Paket bauen. Und jetzt ist einfach der große Unterschied, der Tarball für CPAN ist ein anderer als der Original-Tarball für Debian, weil Debian braucht die ganzen Metadaten, die das CPAN braucht, dann nicht mehr, weil sie werden generiert. Und ja, das war es eigentlich auch schon. Wenn ihr also irgendwie in eurer Firma Debian-Pakete deployt, statt Perl-Module über Pinto oder sowas, und ihr aber Perl-Module deployen wollt als Debian-Paket, dann ist das was für euch, weil ihr müsst euch nicht mehr um das Tarball generieren kümmern. Da gibt es auch ein Skript, das dann den Tarball direkt fertig baut zur Verwendung. Und ja, ich habe auch noch, und das ist neu gegenüber vor 2 Jahren, wo ich den Talk schon mal kurz gehalten habe, wir haben ja auch noch Beispiele mittlerweile. Insbesondere bin ich ganz stolz drauf auf Rory, das ist irgendwie so ein Bioscience irgendwas Perl-Modul, mit Genomen hat das was zu tun. Und das habe nicht ich paketiert, da hat irgendjemand anders Distiller gefunden und hat gemeint, oh geil, das brauche ich, weil ich will Git-Snapshots paketieren und die haben ja keine Tarballe. Insofern, ja. Dann machen wir mal ein bisschen hoch, dann sieht man alle Links, alle Überschriften, aber ja. Falls die Doku ungenügend ist, einfach uns fragen, wir verbessern sie gern. Das war's auch so. So, ja, wir haben ja heute schon mehrfach was über Dancer und Mutualicious gehört. Ich benutze auch sehr, sehr gerne Mutualicious und halt auch Schulungen darüber. Und irgendwann habe ich mir gedacht, naja, es gibt so viele Plugins und welche Plugins funktionieren überhaupt mit meinen Mutualicious-Installationen und mit meinen Perl-Installationen. Deswegen habe ich irgendwann mal angefangen, die ganzen Mutualicious-Plugins mit allen möglichen Perl-Versionen und mit allen möglichen Mutualicious-Versionen zu testen. Irgendwann habe ich daraus so eine Webseite gebaut, die ist im Moment nicht ganz aktuell, weil es einen Bug im CPAN Reporter gibt, der dann falsche bzw. zu viel Testreports an die CPAN-Tester schickt, und damit ich die nicht irgendwie überflute mit falschen Tests, habe ich das erstmal deaktiviert, aber ich hoffe, dass ich jetzt im September dazu komme, das wieder alles aktuell zu machen. Ja, nachdem ich dann die ganzen Mutualicious-Plugins durchgetestet hatte, habe ich gedacht, naja, es gibt ja nicht nur Mutualicious, sondern es gibt ja noch Dancer, Dancer 2 und Catalyst, und habe dann angefangen, auch dafür jeweils die ganzen Tests zu machen. Das heißt, wenn ihr eins von diesen Frameworks benutzt und ihr interessiert euch dafür, ob das Plugin mit eurer Mutualicious-Installation und eurem Perl funktioniert, kann man hier dann gucken. Also wie man sieht, ist hier jetzt Perl 5.24 und Mutualicious 6.6.1, das ist nicht ganz aktuell, aber man kann dann hier alle möglichen Sachen anhaken, was man haben möchte, wenn man jetzt noch ein altes Perl 5.10 benutzt. Und dann kann ich da eben entsprechend dann das einstellen, was man haben möchte.
kann sich diese Matrix anzeigen lassen, wo die Tests fehlgeschlagen sind, kann man sich auch angucken, was da fehlgeschlagen ist. Ja, kann man sich dann einfach angucken. Wir hatten es ja vorhin von Future, mal gucken, ob es da vielleicht ein Plugin gibt. Kann auch danach suchen. Also es gibt da eins, was das macht und wie aktuell das ist, kann ich keine Aussage dazu treffen. Ich kenne nicht alle. Ich glaube, es sind 900 Mutualicious Plugins, die kenne ich nicht alle. Aber man kann da einfach mal gucken, wenn einem was interessiert. Genau. Also das Ganze ist zu finden unter matrix.perl-services.de. Da kann man sich das einfach anschauen. Wie gesagt, ich hoffe, dass ich das jetzt im September noch schaffe, das wieder alles aktuell zu bekommen mit Mutualicious 7 und Dancer hat, glaube ich, auch seitdem das kaputt gegangen ist, neue Version und ja, werde ich auch testen. Kurze Frage. Ja. Woher weißt du, welche Module, also Plugins für welches sind? Es gibt Meta-Cpan API als Perl-Modul und da hole ich mir einfach alles raus, was Mutualicious Plugin, Mutualicious, Moto-X und sowas im Namen hat und bei Dancer gehe ich eben nicht vor. Eins und dem, was du gesagt hast, das erste hatte kein Mojo im Namen. Doch, aber Moto-X, IO-Loop. Achso, genau, bei ein paar Sachen, da weiß ich, dass die Mutualicious oder Dancer 2 benutzen. Das sind teilweise dann Anwendungen, die habe ich dann in der Whitelist eingepflegt und ja, genau. Also, wie gesagt, wenn sich jemand dafür interessiert Plugins einsetzen möchte, kann man da erstmal gucken, ob es überhaupt funktioniert. Sonst noch, weil ich glaube, ich habe noch Zeit. Gut, dann.